హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం. వెల్కమ్ టు సన్రైజ్ ఆర్మీ. సో ఇండియా మరొకసారి ముచ్చటగా మూడోసారి వరల్డ్ కప్ గెలిచింది, T20 వరల్డ్ కప్. అండ్ అద్భుతంగా ఆడారు నిన్న టీం అంతా కూడా. చూసాం అందరం. అండ్ త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ కప్ కూడా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నా కూడా చాలా అద్భుతంగా ఆడారు. సో ఈ రోజు మనం క్లుప్తంగా డిస్కస్ చేద్దాం నాలుగైదు కీ పాయింట్స్ ఏవైతే ఇండియా విన్ కారణమయ్యాయో. ఆల్సో అభిషేక్ శర్మ ఒక అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడదాం. అలాగే ఇషాన్ కిషన్ అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడదాం. సంజు శాంసన్ గురించి మాట్లాడదాం. అండ్ ఆల్సో లాస్ట్ లో కొంచెం ఐపీఎల్ టచ్ మన క్యాంప్ స్టార్ట్ అయింది, దాని గురించి కూడా చిన్నగా టచ్ చేసి ముగించేద్దాం. సో భయ్య, ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, ఫైనల్ కి ముందు అందరూ కూడా అభిషేక్ శర్మ ఆడతాడా ఆడ్డా, అందరూ కొంతమంది అయితే నమ్మారు చాలా గట్టిగా ఆడతాడు, అభిషేక్ ఆడతాడు, ఉమ్, ఖచ్చితంగా ఆడతాడని. కొంతమంది ఫైనల్స్ లో కూడా ఆడన్నారు. నేనైతే ఆడతాడని ఎక్కడో మనసు లోపల ఒకటి ఉండింది. బికాజ్ టోర్నమెంట్ అంతా ఉమ్, ఎక్సెప్ట్ జింబాబ్వే మ్యాచ్ ఆడలేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆడతాడు ఫైనల్స్ లో. ఉమ్. ఒక మంచి నాక్ ఆడతాడు అనుకున్నాను కానీ లైక్ ప్రాపర్ ఆడాడు, లైక్ సూపర్ గా ఆడాడు. మీకు ఎలా అనిపించింది? మీరు అనుకున్నారా కరెక్ట్. ముందు ఆడతాడని? నేను సేమ్ మనం క్రిస్టన్ సబ్స్ ఎలా ప్రెడిక్ట్ చేసామో సన్ రైజర్స్ ఈస్టర్న్ కేట్స్ కి టోర్నమెంట్ అంతా అవుట్ ఆఫ్ ఫామ్ లో ఉండే. ఇక్కడ మధ్యలో ఒక నాక్, నేను అట్లాంటి నాక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను అభిషేక్ శర్మ నుంచి. కరెక్ట్ గా ఫైనల్స్ లో స్టెప్ అప్ అవుతారు, ఏదో సెమీఫైనల్స్ అయినా ఫైనల్స్ అయినా. సో మనోడు సేమ్ అలానే చేసేసారు. ఇంకా నేను అక్కడ సాటిస్ఫై అయినాను. కానీ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్ లో తనకు ఇంజరీ ఏదో వచ్చింది కదా, గేమ్స్ మిస్ అయినారు హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల అయితే. అది మనం త్వరగా తనని రషప్ చేసేసాం. అక్కడ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ చూపించింది. మన అక్కడి నుంచి స్లోలీ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉండే. కానీ లాస్ట్ లో పంజాబీస్ విల్ ఆల్వేస్ స్టెప్ అప్ అట్ క్లచ్ గేమ్స్. దట్స్ ఆల్వేస్ ద సేమ్. సో యువరాజ్ సింగ్ లాగా మనతో కొట్టేసి. అండ్ ఆల్సో రష్అప్ చేశారు అనుకున్నాం కానీ బట్ స్టిల్ టీమ్ మేనేజ్మెంట్ బ్యాక్ చేశారు లాస్ట్ వరకు కూడా. ఎక్కడ కూడా దెర్ వాజ్ ఆల్వేస్ ద టెంప్టేషన్ ఆఫ్, బికాజ్ ఇషాన్ కిషన్ మంచి ఫామ్ లో ఉన్నాడు, ఓపెనింగ్ బాగా ఆడుతున్నాడు, త్రీలో బాగా ఆడాడు, లీడింగ్ రన్ స్కోరర్ ఫర్ అస్. తనని పైన పెట్టి అభిషేక్ డ్రాప్ చేసి బ్రేక్ ఇచ్చి ఇంకొన్ని ఆడిద్దామనే టెంప్టేషన్ లోకి వెళ్ళలేదు. బికాస్ టీమ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా నమ్మకం ఉంది దట్ అభిషేక్ ఒకసారి క్లిక్ అయితే మ్యాచ్ అయిపోద్ది. లైక్ నిన్న కూడా, నిన్న మ్యాచ్ చూసుకుంటే పవర్ ప్లేలోనే మ్యాచ్ ఇస్ ఓవర్. అండ్ దానికి ముఖ్యమైన కారణం కరెక్ట్, అభిషేక్ శర్మ వన్స్ అగైన్. సో కరెక్ట్, కరెక్ట్. యా, క్రెడిట్ టు ద టీమ్ మేనేజ్మెంట్. దీంట్లో మాత్రం అభిషేక్ కూడా చెప్పాడు, గౌతమ్ గంభీర్ అండ్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ నన్ను చాలా బ్యాక్ చేశారు, నాకు వేరే వాళ్ళు ఏమనుకున్నా పర్లేదు, మా టీం ఏమనుకుంటుంది ఇంపార్టెంట్ అని ఆయన రియలైజ్ అయ్యానని చెప్పి నిన్న స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్, ఇచ్చాడు. సో డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ స్పేస్ టు బీ ఇన్ ఫర్ హిమ్. కరెక్ట్, కరెక్ట్. అబ్సల్యూట్లీ రైట్, 100%. యా, మీరు చూసిన ఒక ఇంకొకటి. బిగ్ మీరు చూసిన ఒక బిగ్ థింగ్ ఏంటి భయ ఈ వరల్డ్ కప్ సైకిల్ అంతట్లో కూడా? వాట్ ఈస్ వన్ థింగ్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ ఒక హాల్ మార్క్ ఆఫ్ గౌతమ్ గంభీర్స్ టెన్యూర్ అండ్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ టెన్యూర్ అంటే ఏమని చెప్పుకోవాలి ఈ క్యాంపెయిన్ లో? ఈ 2 years లో ఏదో ఒక కన్సిస్టెంట్ గా మీకు కనిపించిన పద్ధతి? కన్సిస్టెన్సీగా చెప్పాలంటే నేను హానెస్ట్ గా చెప్తాను. నేను గంభీర్ రన్ చేసిన T20 సైడ్ చూస్తే ఇట్స్ ఆల్వేస్ టాక్టికల్ ఇన్నోవేషన్స్ ఉంటాయి. T20s లో మనం ఎక్కువగా ఇన్నోవేట్ అవుతా ఉండాలి. ఈ T20 టాక్టిక్స్ ఎలా ఎవాల్వ్ అవుతాయో. ఇంకొకటి కాన్స్టెంట్ బ్యాకింగ్ బ్యాకింగ్ ఉంది ఆఫ్ ప్లేయర్స్. ఇంకా సెక్యూరిటీ ఉంది. ఇంకా ప్లే విత్ ఇంటెంట్, అదే మన సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ లాగా ప్లే అగ్రెసివ్ క్రికెట్. ఇంకొకటి బౌలింగ్, మనం కంప్లీట్ గా లాక్ చేస్తున్నాం స్క్రూస్, బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి. సో దస్ మోర్ ట్రస్ట్ ఇన్ మిస్ట్రీ స్పిన్ బౌలర్స్. సో ఆ త్రీ థింగ్స్ అది ఎసెన్షియల్ గా ఉంటుంది. ఇంకా అందరూ యాక్చువల్లీ గంభీర్ అవుట్. మనం ఎప్పుడైనా టెస్ట్ ఓడిపోయినాం అనుకో, ఓడిఐస్ ఓడిపోయినాం అనుకో, నేను ఐ యాక్చువల్లీ ఆల్వేస్ బ్యాక్ గౌతమ్ గంభీర్ ఇన్ దిస్ T20, లైక్ ద వే హౌ హీ మేనేజెస్ T20. నీకెలా అనిపించింది గంభీర్? ఇస్ ఇట్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ సన్ రైజర్స్ టైప్ ఆఫ్ క్రికెట్, ఆర్ ఇస్ దేర్ నాకైతే సంథింగ్ ఎల్స్ యూ బేసికలీ థింక్ నాకు ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్? అనిపించింది గంభీర్ దాంట్లో ఏంటంటే మెయిన్, లైక్ హీ వాస్ క్లియర్ దట్ ఇంటెంట్ తోనే ఆడదాం మనం. వీ వాంట్ సిక్స్ బ్యాటర్స్, సారీ 8 బ్యాటర్స్ తో ఆడతాం. నెంబర్ 6 డౌన్ వరకు మనకి బ్యాటింగ్ ఉండాలి, బౌలర్స్ ఉండాలి, ఒక మంచి మిస్ట్రీ స్పిన్నర్ ఉండాలి. అండ్ మీరు బైలేటరల్స్ లో కూడా ఇదే ఫార్మాట్ ఫాలో అయ్యాం. ఇక్కడ బుమ్రా బదులు హర్షిత్ రాణా వచ్చాడు అంతే, బుమ్రా లేనప్పుడు. సో ప్ర- ఈ ఏదైతే మనం 2022 వరల్డ్ కప్ ముందు కూడా ద్రావిడ్ సార్ ఉన్నప్పుడు ఇలాగే అటాకింగ్ ఆడదాం అనుకున్నారు. బట్ వన్స్ కండిషన్స్ వచ్చినాక కండిషన్స్ కి మన వాళ్ళు
తలొగ్గారనే చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆస్ట్రేలియాలో సీమింగ్ అవుతుంది, సో లెట్ us టేక్ టైం అని ఆ ప్యాటర్న్ లోకి వెళ్ళిపోయారు. అక్కడ చూడొచ్చు మనం కేఎల్ రాహుల్ ఫస్ట్ ఓవర్ మెయిడెన్ ఆడేయటం అలాంటివి చూసాం. బట్ ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ కూడా కండిషన్స్ అంత బ్యాటింగ్ ఫ్రెండ్లీ ఏం లేవు, ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఫైనల్స్ అండ్ సెమీఫైనల్స్ అండ్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ ఇన్ వెస్ట్ ఇండీస్ గేమ్. మోస్ట్లీ ఆర్ వెరీ యునో ఈక్వల్ గేమ్ లాగే చెప్పుకోవాలి. బౌలర్స్ కూడా దే హ్యాడ్ లాట్ ఇన్ ఇట్ త్రూఅవుట్ ద టోర్నమెంట్. సో అలాంటప్పుడు కూడా మీరు రైట్ చూసుకుంటే మన రైట్ ఇంటెంట్ ఎక్కడ కూడా తగ్గలేదు. యుఎస్ మ్యాచ్ లో వికెట్లు పడిపోయి కరెక్ట్. ఫాస్ట్ గా అయిపోయినా కూడా నెక్స్ట్ మ్యాచ్ మళ్ళీ వచ్చి మనం ఇంటెంట్ తోనే ఆడాం తప్ప ఎక్కడ మనం రీకాలిబ్రేట్ చేసుకొని స్లోగా ఆడదామని అనుకోలేదు. సో దట్ ఈస్ ఐ థింక్ ది హాల్ మార్క్. అండ్ ఆల్సో సౌత్ ఆఫ్రికా గేమ్ ఇస్ అ వేకప్ కాల్ అండ్ దాన్ని బాగా రీడ్ చేశారు. పానిక్ అవ్వకుండా సౌత్ ఆఫ్రికా గేమ్ లో దే రియలైజ్ దట్ ఇక్కడ ఏదో తప్పు రైట్. అవుతుంది, ఏదో తప్పు అవుతుంది కాబట్టి మనం కంగారు పడకుండా మనం ఒక రైట్ హ్యాండర్ తెచ్చి పెడదాం. బికాజ్ ఆఫ్ స్పిన్ అగైన్ అభిషేక్ ఆఫ్ స్పిన్ వీక్నెస్ అంటారు కానీ ఐ డోంట్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్. మీ ఒపీనియన్ అడుగుతాను తర్వాత. సేమ్ యా, సేమ్. సో లెట్ us గెట్ ఎ సంజు శాంసన్ బికాజ్ బ్రేక్ చేద్దాం, జస్ట్ ఆ ప్యాటర్న్ బ్రేక్ చేద్దాం అన్నారు. సంజుని తెచ్చారు అండ్ బ్రేక్ అయింది ప్యాటర్న్. ఇన్ ద వెరీ నెక్స్ట్ గేమ్ జింబాబ్వే గేమ్ లోనే అది కనిపించింది. సంజు అటాకింగ్ స్టార్ట్ ఇచ్చాడు, అభిషేక్ కొంచెం టైం ఇచ్చాడు, అభిషేక్ గాట్ సమ్ రన్స్ అండ్ దెన్ ఇషాన్ కిషన్ ఆబ్వియస్లీ రిమార్కబుల్ కన్సిస్టెన్సీ ఆల్ ద గేమ్స్ లో కూడా. సో ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ విచ్ గంభీర్ డిజర్వ్స్ క్రెడిట్ అండ్ హీ హాస్ డన్ దిస్ టు ఆల్ హిస్ టీమ్స్ ఈస్ మెంటర్డ్ ఇన్ ద పాస్ట్. పోయి కేకేఆర్ అయినా ఎల్ఎస్జీ అయినా he's done it. So I కరెక్ట్. think credit to him in this T20 format. I think he's very good. And yeah, I think యప్. he deserves a lot of credit. మీరు అభిషేక్ అండ్ శర్మ గురించి ఇప్పుడు మనం దిగుదాం మా లోపలికి. సో ఏంటి అందరూ ఆఫ్ స్పిన్ వేస్తే అవుట్ అయిపోతారు, ఆఫ్ స్పిన్ వేస్తే అవుట్ అయిపోతారు. ఫైనల్స్ లో వీళ్ళు తప్పు చేశారు, న్యూజిలాండ్ మెకెన్జీని ఆఫ్ స్పిన్ వేస్తుంటే అభిషేక్ దొరికిపోయాడు అని. బట్ యా, మీరు ఎలా చూస్తారు ఈ నెరేటివ్ ని? ఐ థింక్ ద స్టార్టింగ్ మైండ్ సెట్, స్టార్టింగ్ 2 games తను టచ్ లో పోయి మిస్ అయినారు. ఇంకా త్వరగా రష్ అప్ చేసాం. ఇంకా తనకి ప్రెషర్ ఎక్కువ పడింది. అందరినీ టార్గెట్ చేసి ఎక్కువ స్లాగింగ్ మోడ్ లోనే ఉండే ఆ ఫస్ట్ 3 games చూస్తే. సో దానివల్ల అక్కడ కొద్దిగా ఎఫెక్ట్ అయింది. లేకపోతే తనకి ఇన్సైడ్ అవుట్ షాట్స్, రేంజ్ త్రూ, ఆఫ్ సైడ్ గేమ్ అది కరెక్ట్ గా ఉంటుంది ఆఫ్ స్పిన్నర్స్ వచ్చినా కూడా. వేర్ హీ కెన్ పొటెన్షియలీ స్ట్రగల్ ఇస్ వర్సెస్ చైనామెన్ బౌలర్స్. అక్కడ కొద్దిగా స్ట్రగుల్ ఉంటుంది. కానీ ఈ వరల్డ్ కప్ లో చూస్తే అట్లాంటి చైనామెన్ బౌలర్స్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దే డెంట్ బ్యాక్ నూర్ అహ్మద్ ఇక్కడ 2-3 games. ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ వుడ్ హావ్ బీన్ అ బిగ్ ఇష్యూ. ఇంకా ఆఫ్ స్పిన్ థ్రెట్ చూస్తే ఇట్స్ నాట్ ఎనీ టెక్నికల్ ఫ్లా ఆల్సో. ఇంకా మనం సన్ రైజర్స్ ఐపీఎల్ వస్తుంది కదా, సో దట్ టైమ్ యూ విల్ సీ టీమ్స్ విల్ బి బౌలింగ్ ఆఫ్ స్పిన్ అట్ ఫస్ట్ ఓవర్. అండ్ యా, అప్పుడు ఉంటది. ఐఎమ్ రియల్లీ వెయిటింగ్ బికాస్ టీమ్స్ అన్ని వస్తే ఆఫ్ స్పిన్నర్స్ పెట్టుకొని ముగ్గురు లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఉన్నారు, సో వెళ్దాం ఆఫ్ స్పిన్ దాని వస్తారు. ఐ థింక్ దే విల్ రియలైజ్ ఇట్ వెరీ సూన్. యా, ఐఎమ్ వెయిటింగ్ బికాస్ మనం కూడా ఐ థింక్ వీ షుడ్ ఆల్సో సే దట్ ఎస్ ఆఫ్ స్పిన్ వీక్నెస్ ఉంది, ప్లీజ్ బౌల్ ఆఫ్ స్పిన్ అని మనం కూడా అడగాలనుకుంటా. అదే మనకి బెస్ట్ ఏమో. but I would be interested to see teams are willing to use Chinaman. Chinaman bowlers, they have very good angles of working out with left-handers. In general, Abhishek Sharma slightly over there, he struggles a bit. Yeah. యా, అండ్ ఆల్సో మూవింగ్ ఆన్ టు సంజు శాంసన్, లైక్ వేరే లెవెల్ అసలు. ఒకనొక స్టేజ్ లో స్టార్టింగ్ లో ఇషాన్ కిషన్ అండ్ తిను స్టార్ట్ చేశారు అండ్ తను అనుకున్నాడంట ఇంక అయిపోయింది, మనం అనవసరంగా కంపు చేసేసుకున్నాను నేను, ఇంకెలారా బాబు అనుకుంటే దేవుడు కరుణించాడు, లక్ ఉండింది. అండ్ లక్ ఉండటమే కాకుండా టైం వచ్చినప్పుడు ద వే ఈ ప్లేడ్ లైక్ వెరీ కామ్ గా అనిపించాడు. తను ఆడిన అన్ని మ్యాచెస్ లో కూడా ఎక్కడ పానిక్ అవ్వకుండా హీ టుక్ ద గేమ్ డీప్, తన మీద తన రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుని, ఎస్పెషల్లీ వెస్ట్ ఇండీస్ గేమ్ లో చేజ్ లో, బికాస్ దట్ వాస్ ద మోస్ట్ ప్రెషర్ గేమ్ అని నా ఉద్దేశం, మోర్ దెన్ ద ఫైనల్ అండ్ సెమీఫైనల్, బికాస్ ఇట్ వాజ్ లైక్ వీఆర్ ఆన్ ద వర్జ్ ఆఫ్ గెటింగ్ నాక్డ్ అవుట్ ఇన్ ద గ్రూప్ స్టేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో Correct, ఆ ప్రెషర్ correct. గేమ్ లో Yeah. వికెట్స్ పడిపోయినా కూడా హీ బ్యాటెడ్ టిల్ ది ఎండ్ విత్ మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ చేసుకుంటా. యా, మీరు అలా చూస్తారు సంజులో ఏదైనా డిఫరెన్స్ కనిపించిందా మీకు, లైక్ ఇన్ హిస్ బ్యాటింగ్ స్టైల్? క్లియర్లీ ఎంత కన్సిస్టెన్సీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ గా ఎప్పుడు సంజు చేయలేదు తన కెరీర్ లో ఇన్ బిగ్ గేమ్స్, ఈవెన్ ఇన్ ఐపీఎల్. నేను అంత అగ్రీ చేయను. ఆఫ్టర్ సిన్స్ 2020 కన్సిస్టెన్సీ గాట్ బెటర్. ఇంకా మనం చూస్తే వెన్ ఈ కేమ్ టు ఇండియన్ టీమ్, he was the first few openers who actually got 3 centuries in T20s. And out of nowhere, they didn't actually back him. Like he was taken out of the series here and there. It was like drop. Like there's so much of inconsistency. People were just judging based on one series form or 2 series form versus short balls. But can work ethics choose them? I mean, he keeps on working himself.
never backs down. So he's got that. And from that, leading to T20 World Cup, Akkaninchi, then, since we play very aggressively, Abhishek Sharma, Ishan Kishan, so we needed some batter who can actually just be there till 6 overs. Then from there, just start playing aggressively. Then he adapted to that. Then some games he took on from first 6 overs. He got very versatile. So I feel, he's someone who really gave us that. As you told, West Indies game, right? That was very important. If he lost, మనం ఇంకా out of the tournament. Yeah, సో this what. నెక్స్ట్ Yeah. ఏంటంటే ఇంకొకటి మన ఇషాన్ కిషన్ గురించి మాట్లాడాలి. బికాజ్ తను ఓపెనింగ్ ఇచ్చిన పాకిస్తాన్తో చూసాం ఎంత బాగా ఆడాడని. వన్ డౌన్ వచ్చినా మనం చూసాం వెస్టిండీస్తో బాగా ఆడాడు, ఇంగ్లాండ్తో కూడా హీ హ్యాడ్ దట్ క్యామియో. దీంతో కూడా మన ఫైనల్లో కూడా చూసాం అద్భుతంగా ఆడాడు. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ థర్టీస్. దెర్ వాజ్ వన్ దట్ బిగ్ నాక్ అగేన్స్ట్ హిమ్ అగేన్స్ట్ పాకిస్తాన్, వెరీ వెరీ గుడ్ నాక్. అండ్ దెన్ Hmm. సో ఒక కన్సిస్టెన్సీ ఉంది. అండ్ నమీబియాతో కూడా అద్భుతంగా ఆడాడు. సో దేర్ వాజ్ ఆల్వేస్ దట్ కన్సిస్టెన్సీ ఫ్రమ్ ఇషాన్ కిషన్ విచ్ వి ఆఫెన్ డెంట్ సీ ఇన్ హిమ్ త్రూ అవుట్. ఇప్పుడు వరకు ఇంత లెవెల్ కన్సిస్టెన్సీ చూడలేదు. హీఈస్ ద లీడింగ్ వికెట్ టేకర్ విత్ ఓవర్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు 400 రన్స్ ఉన్నాయి ఈ సీజన్ లో. 340 Hmm. అనుకుంటా, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. ఈ టోర్నమెంట్ లో సెకండ్ లీడింగ్ రన్ స్కోరర్ ఇన్ ద టోర్నమెంట్. అండ్ మోస్ట్ రన్స్ ఫర్ ఇండియా, మోస్ట్ సిక్సెస్ ఫర్ ఇండియా. సో ఎలా Hmm. చూస్తారు ఇషాన్ కిషన్ ఈ టర్న్ అరౌండ్? ఒక 2 months బ్యాక్ అసలు లేడు, బట్ యూనో తర్వాత గెలిచాడు జార్ఖండ్ తో, కేమ్ బ్యాక్, Hmm. అండ్ దెన్ హీ నెవర్ లుక్ బ్యాక్ అగైన్. I think whole credit goes to his batting coach, the Jharkhand batting coach, Rajiv Kumar. They actually work together. అంటే బేసిక్లీ మనం లాస్ట్ ఐపీఎల్ చూస్తే ఇషాన్ కిషన్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఒక లాస్ట్ 3 years నుంచి చూస్తే ఇట్ వాస్ వర్సెస్ హిస్ ఆఫ్ సైడ్ గేమ్. ఇంకా ఆఫ్ సైడ్ గేమ్ లో దే యాక్చువల్లీ వర్క్డ్ ఆన్ హిమ్. స్టిల్ దెర్ ఇస్ అ బిట్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఒక ఫోర్త్ స్టంప్ ఛానల్లో. But apart from that, he just kept working on it mentally. Buchi Babu Trophy. Then from there on, Syed Mustaq Ali, then Jharkhand. Then from that, I think selectors also were there in the Syed Mustaq Ali Trophy. So they were actually making notes. So I think from that, they took that backing of Ishan Kishan's consistency. And from there, as you told, he never back. So once you actually tick those boxes here and there, then yeah, your player will definitely start doing well. And I was very surprised, like the same inconsistency Mumbai Indians lo kuda unde. But I don't know how out of nowhere, things got corrected. I think maybe due to SRH backing of players. Throughout the season we actually kept on backing. There, yeah, things didn't turn to look out. యా, అండ్ ఆల్సో లైక్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇషాన్ కిషన్ లో దెర్ వాజ్ ఆల్వేస్ దట్ టీమ్ కి ఏం కావాలో మనం అలా ఆడదాం అనే యాటిట్యూడ్ వాజ్ దేర్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్. అండ్ ఈ వరల్డ్ కప్ లో అది Correct. క్లియర్ గా కనిపించింది. బికాజ్ మీరు ఓపెనింగ్ లోకి వచ్చినా హీ వాజ్ ప్లేడ్ అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్. అభిషేక్ అవుట్ అయినప్పుడు హీ జస్ట్ టుక్ ఆన్. అండ్ ఈవెన్ ఈ ఫైనల్ లో కూడా చూసుకుంటే సంజుకి ఆ కొంచెం టైం ఇచ్చాడు టు బ్యాట్ త్రూ. హీ వెంట్ బెజర్క్. Hmm. యా, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్. సో దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. Even యూ finals. ప్లేయర్స్ టీమ్స్ కి అలాంటి ప్లేయర్స్ కావాలని కోరుకుంటారు నిజంగా. Correct. Even Sanju also did the same thing, like playing for the team. Abhishek Sharma played for the team. Ishan Kishan finals, an entry point, it came in middle overs. I was little surprised, like, can he, will he be able to build out of nowhere from the power play? Because entry points power play lone usta unde Ishan Kishan this entire World Cup. So finals is getting outside power play. Would he be able to adapt to that? But I didn't see any issue with that. Kept going the same offside backing alone. So ఇంకా తను ఫైనల్స్ లో వికెట్ క్యాచెస్ చూస్తే ఐ థింక్ హిస్ వికెట్ కీపింగ్ స్కిల్స్ ఆల్సో కేమ్ టు డిప్లాయ్. రిఫ్లెక్సెస్ లైక్ ఆ క్యాచ్ ఆల్మోస్ట్ బాల్ చేతిలో పడి మళ్ళా బౌన్స్ అయింది. ఆఫ్ నోవర్ హీ కాట్ ఇట్. ఐ వాస్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ హిమ్. యా, అండ్ ఆల్సో మనం చూసుకుంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇషాన్ కిషన్ టాప్ 3 కాకుండా దేర్ వర్ క్రూషియల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ దుబే. సో నా దృష్టిలో దూబే కరెక్ట్. ప్లేడ్ అ ఫెంటాస్టిక్ టోర్నమెంట్ ఇది. లైక్ 2024 లో ఎలాగైతే ఆడాడో, లైక్ ప్రెషర్ ఎప్పుడైతే ఉందో దూబే లైక్ కేమ్ అండ్ గేవ్ దట్ ఫినిష్ అండ్ స్కోర్ ఓవర్
పార్ స్కోర్ నుంచి అబౌవ్ పార్ కి మాత్రం దూబేనే తీసుకెళ్ళాడు చాలా మ్యాచెస్ లో. అండ్ నెదర్లాండ్స్ గేమ్ లో అయితే హీ సింగిల్ హ్యాండెడ్లీ టుక్ ఇట్ ఓవర్. నిన్న గేమ్ అయినా మొన్న గేమ్ అయినా దూబే హ్యాస్ బీన్ అ ఫెంటాస్టిక్ ప్లేయర్. లైక్ స్పిన్ హిట్టింగ్ మనకు తెలుసు, బట్ పేస్ హిట్టింగ్ అనేది చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది దూబేది. సో మీరేం చూస్తారు దూబే గేమ్ లో? ఆల్రెడీ ఆల్దో బౌలింగ్ కొంచెం టేపర్ ఆఫ్ అయిపోయింది వరల్డ్ కప్ లో, బట్ స్టిల్ ఓవరాల్ హీస్ డన్ వెరీ వెల్ విత్ బ్యాట్. ఈవెన్ బౌలింగ్ ఆల్సో తను వేరియేషన్స్ చూపించారు. లైక్ స్లోవర్ బౌన్సర్, దెన్ నెక్స్ట్ బాల్ అగైన్ హీ మిక్స్ విత్ వన్ మోర్ వేరియేషన్. ఇట్ డెంట్ లుక్ ప్రెడిక్టబుల్. బ్యాటింగ్ వైజ్ చూస్తే తను బ్యాటింగ్ బేస్ నిన్న కమెంటరీ చూశాను ఫైనల్స్ లో. కార్తిక్ వాస్ ద లాస్ట్ ఓవర్ సిక్స్ కొట్టారు. లైక్ హీ మెయింటైన్ ద పోస్చర్ వెరీ వెల్. లైక్ దట్స్ వాట్ యూ నీడ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫినిషర్. స్టే కామ్, స్టే కోల్డ్, and maintain your pose, so that you get better balance and much better power. So there was very good work ethics over there. And Nisham Gura, like he was taking pace off and baga workout అవుతా ఉండే. Like 1 over లో 3 wickets పడిపోయింది out of nowhere. But his last over he couldn't do it just because of the pace hitting skills. So there was very good improvement over there. And again, I would give credit to PSK over there. They actually worked on him and are backing on him. And even like Indian team lo కూడా చూస్తే like lots of credit goes to Gambhir అంటున్నారు కదా. It was like he was the part of same player. He was part even of Rahul Dravid's T20 World Cup squad also. And what do you think about Dubey so far? యా, లైక్ నేను చెప్పాను ఇందాక చెప్పినట్టు పేస్ హిట్టింగ్ అనేది బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది. అండ్ ఆ లాస్ట్ ఓవర్స్ Hmm. లో ఈ వాజ్ రియల్లీ ఇంప్రూవ్డ్ ఆన్ హిస్ గేమ్. వర్క్ చేశాడు చాలా. అదైతే కనిపించింది క్లియర్ గా, బికాజ్ ఒక ముద్ర ఉండేది స్పిన్ హిట్టరే స్పిన్ లోనే కొట్టగలడు అనేది. బట్ దాన్ని అయితే Correct. స్లోగా చెరిపేసుకుంటూ వచ్చాడు. లైక్ ఫ్రమ్ 2024. ఇంకొకటి గంభీర్ సైకిల్లో గంభీర్ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ దుబే ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్. దెర్ Yeah, వాస్ yeah. టాక్ దట్ మేబీ దుబే వద్దు, దుబే సరిగ్గా చేయట్లేదు, ఫిట్నెస్ ఇష్యూ ఉంది అనుకున్నారు. బట్ హీ వర్క్డ్ ఆన్ హిస్ ఫిట్నెస్, హీ కేమ్ Hmm. బ్యాక్ మచ్ స్విఫ్టర్. యా, దెర్ స్టిల్ లాట్ టు వర్క్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యాచింగ్ ప్రాబబ్లీ. యా బ్రో, క్యాచింగ్ గురించి మాట్లాడితే ఏంటి అసలు ఇన్ని డ్రాప్స్? 15 డ్రాప్స్ ఇన్ 10 మ్యాచెస్. వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ టీమిండియా? ఆర్ ఇట్ And జస్ట్ హ్యాపెన్స్ అంటారా? catching when I was same there in Uttarandhra Lions also, nenanta focus iyyanu catching. I want my players to win the games with bat and win the games with the ball. So bowler ఇప్పుడు క్యాచింగ్ ఎందుకు ఎక్కువ బ్లేమ్ చేస్తామంటే ఇఫ్ బట్ యువర్ క్యాచెస్ బౌలర్స్ విన్ మ్యాచెస్ కదా. లైక్ వి సీన్ లాట్ ఆఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్. కానీ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ లైక్ ఇఫ్ యువర్ బౌలర్స్ క్రియేటింగ్ ఓన్లీ వన్ ఛాన్స్ క్రియేట్ చేసి ఒక క్యాచ్ డ్రాప్ అయితే లైక్ దే జస్ట్ ఎంటైర్ టీమ్ విల్ put blame on the fielder, or like entire crowd, or like the fans you support, they will just keep blaming the fielder alone. So if your bowler is able to create three chances, like equated chances, then yeah, then you have done that good job. Then you can keep blaming about the catches in matches or something like that. Last game లో కూడా ఫిన్ అలన్ క్యాచ్ దుబే డ్రాప్. కానీ నేను కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నాను లైక్ మై బౌలర్స్ వీ కెన్ గెట్ ద సేమ్ బ్యాటర్. ఒక ఫోర్త్ స్టంప్ ఛానల్లో వేస్తే వర్సెస్ పేస్ వీ కెన్ గెట్ దెమ్ ఆఫ్. ఆర్ Ashwin actually quoted, we can bring in Akshar Patel, fourth stump channel, like arm ball, guiding his third stump, and he'll take a shot. It will be a bit more wider, long on. So manam correct ఒక fielder అక్కడ place చేస్తే like it's a tactical win. So a mentality undali like for a play for the teams. That's why it's very controversial. So this is the same mentality మేము Uttarandhra Alliance koro when I was working. So I actually made sure no problem. If you drop catch, no problem. I'll always say there was some light issue or something. But I want my bowlers also to generate those catches. Like bowlers will win you tournaments. That's the same belief I have. యా, ఇంట్రెస్టింగ్ టేక్. బట్ చూడాలి. హోప్ఫుల్లీ వీ డోంట్ రిపీట్ అవ్వకూడదు. బట్ బికాస్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే Yeah. సింపుల్ క్యాచెస్ డ్రాప్ చేయడం ఇస్ నాట్ అక్సెప్టబుల్. యా, మీరు చెప్పింది లాజిక్ ఉంది కానీ, బట్ ఇట్ ఈస్ And బికమింగ్ హ్యాబిట్ one అనేది ఇట్స్ నాట్ రైట్. లైక్ సమ్ హోప్ అది. and one more thing is like ఇప్పుడు ఫీల్డింగ్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ పెడితే there's higher chance of players getting injured. So if your player is actually getting injured, then
I won't have like example. For me, Sunrisers Hyderabad lo చూస్తే like if Nitish gets injured in finals, like he's very athletic, takes all those risky catches here and there. But if he gets injured, for me, I would end up losing like 3 overs with the ball, batting middle order 4 overs, just because of one catch. Muttam, I have to. It will create lots of panic. I mean, as an analyst, people who are sitting over there, they'll know how that fitness actually means a lot. So Nangora Tuesday, like a lot of tweets will be based on player availability and fitness wise, how we can actually get better. So those are my two strong reasonings. The Dhoni also has got the same belief. Like even he doesn't believe this catches and matches much. About you attempt, you show effort, no problem. But if you're just losing, if you're overdoing so many things in T20s, you end up getting injured. So that's only context. We'll see whether if we get good comments from viewers, or whether if they agree or not. Yeah, I'm sure like most of the viewers they won't agree, but yeah, this is my take on that. ఓకే. సో మనం బౌలింగ్ గురించి మాట్లాడదాం. బ్యాటింగ్ గురించి ఐ థింక్ వీవ్ డన్ ఎనఫ్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ హార్దిక్ కూడా హీ డన్ హిస్ పార్ట్. వచ్చినప్పుడల్లా బాగా వేసాడు. బాగా ఆడాడు. Hmm. బౌలింగ్ బాగా వేసాడు. సో బౌలింగ్ పరంగా మీరు ఎలా చూస్తారు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా? ఆబ్వియస్లీ వి నో ఈస్ ద నెంబర్ వన్ బౌలర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అక్రాస్ ఆల్ ఫార్మాట్స్. అండ్ వరుణ్ చక్రవర్తి ఈస్ ద నెంబర్ వన్ ర్యాంక్ T20 bowler. Although Varun was hit for a plenty, but he still picked up 14 wickets, ending up joint leading wicket Leading taker wicket with taker. Bumrah. Yeah. So ఎలా చూస్తారు బుమ్రా గురించి? Is there anything you want to add on apart from what everybody says is greatest he is, and the way England match లో he was the man of the match because తన వల్ల తన ఓవర్స్ వే కాపాడే మనల్ని. Hmm. అండ్ ఆల్సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫైనల్స్ అద్భుతంగా వేసాడు. జస్ట్ ఈజీ ఫైనల్స్ తనకి క్లీన్ టైల్ అప్ చేసాడు నీట్ గా. అండ్ వరుణ్ గురించి ఏమైనా కన్సర్న్ అనుకుంటారా? వరుణ్ కి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ తన కొట్టేస్తున్నారు అనే దానికి మిస్టరీ అయిపోయిందని చాలా మంది కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. లేదు, I mean it's just I think due to pressure or like too much of workload, bowling workload, and shoulder key like I think it's taking a workload on his shoulder. That's why we actually rested him few games before the World Cup also. He's been playing too many games, so I think that's the only reason why tiredness it was actually showing up. And age కూడా ఉండే like 34, 35. Very strange with his case, but I think by IPL he'll be back. I don't think Varun Chakravarthy is like the best T20 bowler. ఇంకా బుమ్రా గురించి చెప్పాలంటే like I think he's been one match winner. Like whenever India was losing in 2010s, like Sachin is out, entire team is gone. Next Kohli and Rohit Sharma. And this time, in our era, we are actually blessed to have someone like Bumrah. Like Bumrah is there, will be definitely in the game. So that's the name which he has actually created for himself. I was little disappointed that Kuldeep Yadav he couldn't play much games. So I mean, expectation like he and Kuldeep Yadav and Varun Chakravarthy they'll be very strong duo. I mean, there was like form and consistency. Like moreover, like it's been looping the ball ఎక్కువగా ఎక్కువ అది ఫ్లైట్ కూడా. అండ్ చేస్తూ ఆల్సో ఉండే. ఇట్స్ మోర్ టు డూ విత్ 8 బ్యాటర్స్ కావాలనుకునే యా దాంట్లో కరెక్ట్. కూడా ఫిట్ అవ్వలేదు యా మోస్ట్లీ. అండ్ కరెక్ట్. అక్షర్ పటేల్ వాజ్ బ్రిలియంట్ ఇన్ హిస్ రోల్. లైక్ ఫీల్డింగ్ పరంగా హీ వాజ్ ద బెస్ట్ ఫీల్డర్. అండ్ ఫైనల్స్ లో చూసాం హీ పిక్డ్ అప్ క్రూషియల్ వికెట్స్. అండ్ బ్యాట్ స్మార్ట్. తో అంత చేయలేకపోయాడు అన్ఫార్చునేట్లీ. సుందర్ తెచ్చారు మధ్యలో. ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ డింట్ వర్క్ మచ్. బట్ యా, ఐ థింక్ గెట్టింగ్ బ్యాక్ అక్షర్ అండ్ ఆ మూవ్ ఆ సౌత్ ఆఫ్రికా మ్యాచ్ రియల్ ఈస్ ద టర్నింగ్ పాయింట్ ఫర్ అస్ అని చెప్పుకోవాలి వరల్డ్ కప్ లో. యా అది కూడా ట్రూ పుట్. ట్రూ ట్రూ. సో అండ్ బ్రో, ఫైనల్స్ ఆల్సో ఇన్ యా హిస్ హోమ్ దేర్ గ్రౌండ్. ఏవైనా కొన్ని ఫీల్డ్ ఆన్ ద ఫీల్డ్ లో కానీ సూర్య కెప్టెన్సీలో కానీ ఏవైనా 1 or 2 థింగ్స్ ఉన్నాయా దట్ యు ఫైండ్ దెమ్ వెరీ సూపర్ భలే చేశారా అని కానీ, లేకపోతే ఇవి కొంచెం బాగా చేయొచ్చురా అనేలాగా ఏమైనా ఉన్నాయా? Captaincy wise, Surya Kumar Yadav he struggled a bit with setting the field. మనం వైడ్ యార్కర్స్ వేస్తున్నాం, there was no field for wide yorkers. That was the biggest drawback throughout the tournaments. Like bowlers plans తో వేస్తా ఉంటే కానీ field wasn't set. This is what I would say a critic more than like you're missing catch. మనం ఫీల్డ్ సరిగా సెట్ చేయట్లేదు.
ఇక్కడ అక్కడ కానీ ఫైనల్స్ లో వచ్చేసరికి లైక్ there was very good planning regarding the field. I think there was a feedback given on that, and there was proper planning out there. ఇంకా బ్యాటింగ్ వైస్ లో చూస్తే ఐ థింక్ క్యాప్టెన్సీ కొద్దిగా ఎఫెక్ట్ చేసింది సూర్యకుమార్ యాదవ్ విత్ హిస్ బ్యాటింగ్ ఫామ్. ఇంకా బ్రిలియంట్ గా చేశారంటే ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ ద గేమ్ వర్సెస్ I think yeah, the finals was all brilliant moves like of bringing the Akshar Patel inside power play and then here and there using the matchups. Yeah, good research over there. సో ఇట్స్ సాటిస్ఫైయింగ్ విన్. లైక్ ఇట్ ఇస్ టఫ్. లైక్ ఇప్పుడు వరకు ఏ టీం కూడా బ్యాక్ టు బ్యాక్ T20 వరల్డ్ కప్స్ గెలవలేదు, హోమ్ లో ఎవరు విన్ Mm, అవ్వలేదు. అండ్ ఇట్ టేక్స్ అండ్ ఆల్సో కమింగ్ ఇన్ యాజ్ ఫేవరెట్స్ అండ్ స్టిల్ విన్నింగ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. నాట్ మెనీ టీమ్స్ mm. డిడ్ ఇన్ ద పాస్ట్. ప్రాబ్లీ ఆస్ట్రేలియా ఒకటే చేయగలిగింది ఫేవరెట్స్ గా వచ్చి విన్ అవటం అనేది. సో డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ టీమ్ డిజర్వ్స్ అ లాట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ Yeah, yeah. ప్రెషర్ హ్యాండిల్ చేయటం హోమ్ వరల్డ్ కప్ లో. అండ్ ఆల్సో దిస్ టాక్ అబౌట్ నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం, ఇండియా గెలవదు అక్కడ, ఓడిపోతుంది. అండ్ ఇంత ఉన్నా కూడా టు కమ్ అవుట్ అండ్ ప్లే లైక్ దట్ ఆన్ అ ఫైనల్ డే టేక్స్ రియల్ టెస్ట్ ఆఫ్ Mm, స్పీక్స్ వాల్యూమ్స్ అబౌట్ దేర్ temperament, all of them. And is correct, this correct. the biggest, the scariest batting lineup we've ever seen in T20 cricket? Our Indian cricket team's batting lineup. I agree to it completely. There was no. Bowling also looks very scary and batting also looks very scary. Maybe a bit more. The middle order, if there was a bit more consistency from Surya Kumar Yadav, if it was showing the peak Surya Kumar Yadav, then yeah, I think definitely one of the most dangerous teams, Yeah, T20 because teams. Tilak Varma కూడా నెంబర్ 3 నుంచి నెంబర్ 5కి వెళ్ళిన వెంటనే క్లిక్. లైక్ తన వెంటనే కూడా హీ గాట్ ద టెంపో అండ్ జస్ట్ టుక్ ఆన్. ఎస్పెషల్లీ Hmm, జింబాబ్వే గేమ్, ఆ తర్వాత మన ఇంగ్లాండ్ గేమ్ లో అతను 3 6s వాజ్ ఆర్చర్. ప్రూవ్డ్ అవుట్ టు బి ఎ వెరీ క్రూషియల్ మూమెంట్ ఇన్ crucial. ద గేమ్. యా. Hmm. సో He played very underrated cameos. Yeah. అండ్ యా, ఓవరాల్ ఫెంటాస్టిక్. అండ్ ఆల్సో అలాగే ఐపీఎల్ లోకి మనం డైసెక్ట్ అయితే క్యాంప్ స్టార్ట్ అయిపోయింది మంది. అండ్ అండర్ వరుణ్ ఆరోన్ అవుతుంది. అండ్ అనికేత్ వర్మ, మన యంగ్ డొమెస్టిక్ బౌలర్స్ అందరూ కూడా వచ్చేసారు. అందరూ మంచిగా సన్నద్ధం అవుతున్నారు. సాయిల్ సలీల్ అల్వరా కూడా వచ్చేసారు. సో హోప్ఫుల్లీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 1 week విల్ సీ ఆర్ domestic players like Captain. Nitish, JD Yeah. coming, and probably in 1 more 2 3 days we'll see Abhishek, Klassen, everybody coming on. Klassen, congratulations to him. He's blessed with the baby boy. So Yeah. yeah, hopefully జోరైతే ఉంది. ఎలా అనిపిస్తుంది మీరు భయ క్యాంప్ తొందరగా స్టార్ట్ చేయటం? అండ్ జిమ్ ఖానాలో అవుతుంది అనుకుంటా ప్రాక్టీస్. సో యా, హౌ డూ యూ లుక్ ఎట్ Hmm. దిస్ థింగ్? లైక్ ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా 3 4 weeks ముందు 4 weeks ముందు వీ స్టార్టెడ్. March 28th స్టార్ట్ అవుతుంది ఐపీఎల్ అండ్ March 1st మన క్యాంప్ స్టార్ట్ అయింది. సో హౌ డూ యూ లుక్ ఎట్? అండ్ Hmm. హ్యావ్ యూ సీన్ ఎనీ క్లిప్స్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఇన్ అబ్జర్వ్ చేశారా? I have seen only the viral post of Aniket Verma. This going viral. అదొక్కటే చూసాను ఎక్కువగా. Then Crane's Pulletra post, I've seen that his post. I'm actually very excited for Shivam Kumar mainly. Yes. I've seen Chala fans కూడా they were very excited about him. And Pat Cummins, I'm waiting for Pat Cummins' our arrival. He needs to come early because తన games ఏం ఆడలేదు. So if he comes a bit more 2 weeks prior to the start or something, that would actually help us and will help the boys also. And Currently, also, he was watching Formula One, so I think I feel yeah. looks a bit fit. Yeah, Yeah, and also మనం వరుణ్ అరోన్ వాజ్ దేర్. లైక్ తను చెప్పాడు, లైక్ వన్ ఆఫ్ ది రీల్స్ విచ్ ఆర్ అఫీషియల్ హ్యాండిల్ పోస్టెడ్ దాంట్లో చెప్పాడు, ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ 100% డోంట్ టర్న్ అప్ టు ద గ్రౌండ్, బట్ మీరు ఒకసారి కన్నా గ్రౌండ్కి వస్తే మాత్రం ఐ వాంట్ ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎయిర్ అని. అండ్ ఐ థింక్ Hmm. హీఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్ లైక్ సంథింగ్. ఐ థింక్ తను వెరీ క్యాలిక్యులేటెడ్ గానే పర్చేస్ చేశాడు. మావిన్ తీసుకోవడం కానీ, ప్రఫుల్ హింగే కానీ, దీస్ గైస్ అండ్ ఆల్. సో చూద్దాం. ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫ్రమ్ హిమ్. ఐ డోంట్ నో, బికాస్ ఐ థింక్ తన కెరియర్ లో కూడా చాలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ చూశాడు. అండ్ హీ ఆల్సో సెట్ దట్ ఇన్ అన్ ఇంటర్వ్యూ విత్ ఐ థింక్ హూస్ రౌనక్ కపూర్. ESPN క్రిక్ ఇన్ఫోలో ఉంటుంది వరుణ్ అరోన్ది అండ్ రౌనక్ Ganesh. కపూర్ది. యా, హీ సెట్ Hmm. దట్ నాకు అంత ఇంజురీస్ 4 5 స్ట్రెస్ ఫ్రాక్చర్లు అయ్యాయంట తన కెరియర్ లో. ఎవ్రీ ఇంజరీ మేడ్ మీ క్లోజర్ టు ద సైన్స్ ఆఫ్ బౌలింగ్ అని చెప్పాడు. హౌ
యాక్షన్స్ ఎలా మార్చుకోవాలి. అండ్ ఒకనొక టైంలో తనకి ఎవరు హెల్ప్ చేయలేదండి. ఇట్స్ ఓన్లీ హీ డిస్కవర్డ్ హౌ ఐ కెన్ సెట్ మై బౌలింగ్ అండ్ హీ మేడ్ దట్ కమ్ బ్యాక్ అంట 2014 ఆ టైంలో. ఇట్ వాస్ హీ హూ Yeah, yeah. రిఫర్ టు ఎవ్రీబడి, అందరూ ప్రపంచం అంతా తిరిగినా కూడా నోబడీ కుడ్ గివ్ హిమ్ అ సొల్యూషన్ అంట టు హిజ్ యాక్షన్. హీ హిమ్సెల్ఫ్ Hmm. డిస్కవర్డ్ అ ఫ్యూ థింగ్స్ అండ్ దెన్ హీ కేమ్ బ్యాక్ అని చాలా బాగా చెప్పాడు ఆ ఇంటర్వ్యూలో. ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ పుట్ అప్ లింక్ డౌన్, ESPN క్రిక్ ఇన్ఫో అండ్ వరుణ్ అరుణ్ అని కొడితే మీకు వచ్చేస్తుంది ఇంటర్వ్యూ. చాలా బాగా చెప్పాడు దాంట్లో. Hmm. సో డెఫినెట్లీ ఇంత సైన్స్ తెలిసిన ఇంత ఉన్న ఇంజురీ స్టూడెంట్, సో ఐ థింక్ యా ఐ థింక్ హీల్ డూ వెల్. I think he's very disciplined also. Choose them. I mean, what you told, training, so that is very important. A discipline aspect అనేది, like if players are not showing up on time, అది కొద్దిగా difficult ఉంటుంది. ఇంకా what you said with the action also, now I can recollect it in 2017 IPL video, ఒక trending video ఉంటుంది. Varun dismisses someone with a banana in finger. So I think, he worked on his new ball bowlings back then. So yeah, makes sense, all sense. యా మీరు కూడా చూడండి ఇఫ్ పాసిబుల్, చాలా బాగుంటది. Yeah, yeah, sure, ఎక్స్ప్లెయిన్ sure, లాట్ sure. ఇన్ డీటెయిల్. యా. Fun. సో అది గైస్, మీరేమనుకుంటున్నారో చెప్పండి. ఎలా అనిపించింది వరల్డ్ కప్ లో? బాగా మీకు అనిపించిన ఆ 2-3 క్రూషియల్ మూమెంట్స్ ఏంటి? ఆ గుడ్ కెప్టెన్సీ మూమెంట్స్ ఏంటి? గంభీర్ ఎలా చేస్తాడని మీరు అనుకుంటున్నారు? అవన్నీ చెప్పండి. అండ్ ఆల్సో SRH గురించి వస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ బౌలింగ్ వీడియోకి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. అండ్ అందరూ కూడా వాళ్ళ ప్లేయింగ్ లెవెన్స్ పెట్టి డిస్కస్ చేశారు. వెరీ గుడ్. అండ్ భయ్య అందరూ కూడా హర్ష్ దుబే ఉండాలంటున్నారు. సో ఐ థింక్ ఈ విల్ ప్లే. మీరే ఒక్కళ్ళే వద్దంటున్నారు హర్ష్ దుబేని. చూసారా కామెంట్స్ అన్ని? Yeah, చూశాను అన్ని కామెంట్స్ చూశాను. కానీ ఐ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్, చాలా వాళ్ళు బాగా అనాలిసిస్ చేశారు. లైక్ మొత్తం స్క్వాడ్ డెప్త్ డీటెయిల్స్, లైక్ హర్ష్ వస్తే ఏ పిచ్ కి వాడచ్చు, ఏ పిచ్ కి వాడకూడదు. సో ఆ బ్యాటింగ్ అవంతా ఉండేది. ఐ వాస్ వెరీ సర్ప్రైజ్. హోప్ఫుల్లీ విల్ డూ ద సేమ్ బ్యాటింగ్ వీడియోస్. సో వై యూ కెన్ అగైన్ ఈ వీడియోలో కూడా మీరు కామెంట్స్ కూడా చేయొచ్చు, కావాలంటే SRH బ్యాటింగ్, దెన్ విల్ యాక్చువల్లీ టేక్ ఆన్ ఇట్. బట్ కానీ మనం మళ్ళా పోస్ట్లు వేస్తాం దాని స్పెసిఫిక్ బ్యాటింగ్ వీడియో చేయము. యా డెఫినెట్లీ మీరు పెట్టండి. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే పెట్టండి. ఇఫ్ వీ ఫౌండ్ దెమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ విల్ డెఫినెట్లీ లాస్ట్ వీడియోలో చూసినట్టే విల్ టేక్ దెమ్ ఆన్లైన్ అండ్ విల్ ట్రై టు డిస్కస్ అబౌట్ దోస్. అండ్ థ్యాంక్ యూ గైస్ ఫర్ ద సపోర్ట్. అండ్ యా వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. షేర్ ఇట్ టు యువర్ కో ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఫ్యాన్స్ అండ్ ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ ఫ్యాన్స్. అండ్ ఏమైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటే ప్లీజ్ డూ రైట్ అస్ బిలో అండ్ యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు అస్ ఆన్ అవర్ సోషల్ హ్యాండిల్స్. అవి కింద లింక్ అయి ఉంటాయి. అండ్ అంటిల్ దెన్ వచ్చేస్తాం తొందరగా. వెరీ క్విక్లీ విల్ బి బ్యాక్ విత్ అవర్ బ్యాటింగ్ వీడియో. అంటిల్ దెన్ ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్ టు సన్ రైజర్స్ ఆర్మీ.